Hello guys, this is part 4 for chapter 9, classical macroeconomics, and we stopped here last lecture or last video. طيب, we said إنه classical position on prices, interest rate and wages. إنه they say, classical economists say إنه prices and wages are flexible. طيب, إيش معنى flexible? We said they are changeable. They go up and down according to market conditions. They go up and down to reach equilibrium, to reach balance. يعني زي الحاصل هنا بالضبط. شوفوا هنا الحاصل هنا بالضبط إنه saving and investment equilibrium. What happened? Saving زاد, so shifted to the right. So what happened to interest rate? نقصنا الانترست ريت. البنك نقص الانترست ريت علشان نوصل ايش الاكويليبريم between interest investment and saving, عشان نوصل للايش الاكويليبريم الجديد. نفس الحكاية مع supply and demand. Supply and demand of what? Supply and demand of goods and services. نفس الحكاية, بس هنا بدل ما تكلمنا على الانترست ريت بنتكلم على البرايسز. البرايسز go up and down according to what? Market conditions, according to surpluses or shortages. بالنسبة كمان للإيش للwages. طيب إيش معنى wages؟ الويج يعني الأجر الإيش؟ الأجر اليومي أو أجر الساعة أو أجر المهم أجر إيش العامل. فالlabor's wages, the wages are paid to the laborers. فمعانا السبلاي اللي درسوا معايا مايكرو ايكونومكس تكلمنا على الليبر ماركت. ايش معنى الليبر ماركت؟ يعني السوق تبع ليش يعني كذا بالعامية انه انت كمثلا عامل بعد ما تتخرج انت بتكون ليبر, انت بتكون السبلاي, you offer your service كأنك البزنس. بس ايش تقدم؟ هل تقدم سلعة او خدمة؟ لا, تقدم ايش your ability, your skills, your knowledge. الديماند من اللي بيطلب skills and services؟ من بيطلب الليبرز؟ البزنسز. بيكون عندنا supply of laborers, demand of laborers, وإيش هنا عندنا؟ not interest rate, not prices, but wages, wage. فهذا هو بالنسبة للإيش؟ للwages and prices and interest rate. طيب, this is very important. 3 states of the economy, very very important. طيب, معنا 3 cases للإيكونومي. any economy in the world يا إما يكون هنا أو هنا. طيب, أول state يكون real GDP less than natural real GDP. إيش نسمي هذا الستيت؟ recessionary gap. طيب, الستيت الثانية إيش نسميها؟ inflationary gap. والثالثة نسميها long run equilibrium. يا إما يكون recessionary ولا inflationary ولا إيش equilibrium. طبعا the best one and the one that all economies seek to reach is what? long run equilibrium. No shortages, no surpluses. فشوفوا معانا, تذكروا real GDP from chapter I think 8, yes, from chapter 8. إيش معنى real GDP؟ يعني إجمالي الإنتاج المحلي الحقيقي اللي هو adjusted to price changes. لما يكون less than natural real GDP. إيش معنى natural real GDP؟ مش عارفة إني شرحتها بالشابتر اللي راح أو لا, بس natural real GDP معناه كمية الإنتاج أو إجمالي كمية الإنتاج إجمالي الإنتاج المحلي متى؟ عند الناتشرال unemployment rate. يعني كذا بالمختصر أو ببساطة natural real GDP يعني كمية الإنتاج اللي المفروض هذه الدولة تنتجها من خلال abilities of its laborers.
or employees. فمعانا هنا يكون recessionary. recession إيش معنى recession؟ يعني كساد. فهنا this one real GDP يعني الكمية اللي أنت أصلا تنتجها. هنا الناتشورال ريل جي دي بي الكمية اللي المفروض أنت تنتجها من خلال الموارد اللي معك، سواء الموارد البشرية أو الموارد الإيش الفيزيكال resources or الإيش human resources. فلما يكون اللي الآن الحالي أقل من المفروض، هذا إيش مشكلة؟ recessionary gap. طيب إذا كان real GDP is greater than natural real GDP، إذا كان اللي أنت تنتجه أكثر من المفروض أنت تنتجه، إيش نسميه؟ inflationary gap. inflation تضخم. ولكن لما يكون real GDP what you are producing now is equal to natural real GDP is equal to what you are supposed to produce. إيش نسميه؟ long run equilibrium. long run equilibrium. بتفهموا هذا أكثر إن شاء الله بعد هنا. طيب نبدأ ب recessionary or كمان اسم ثاني contractionary. contraction يعني تقلص. recessionary or contractionary gap. فشوفوا معانا هنا، احنا قلنا أول ما نشوف graph we analyze this graph. We have y-axis, vertical axis and horizontal axis. هنا يتكلم على الإيش؟ real GDP، وهنا يتكلم على الإيش؟ price level. We're not talking about the price of a specific good or service. No, we're not in microeconomics. We are in macroeconomics. We are talking about all goods and services produced locally inside your country. فإيش قلنا؟ price level، مستوى الأسعار بشكل عام. فشوفوا معنا هنا الكيرف اللي هو blue curve is talking about short run aggregate supply، وهنا aggregate what aggregate demand. فشوفوا معنا long run aggregate supply هذا هو كمية الإنتاج اللي المفروض تنتجوها. طيب ليش المفروض تنتجوها؟ المفروض تنتجوها من كيف عرفنا؟ من خلال الليبرز اللي معاكم، الابيليتيز اللي معاكم هنا long run aggregate supply. فالمفروض يعني when you produce to the maximum you reach this point المفروض، ولكن you are producing what؟ شوفوا short run aggregate supply so Q1 نقطة تقاطع aggregate demand بعد aggregate supply. So the economy is here. You are producing this quantity of what? Of real GDP. كمية الإنتاج المحلية هنا، إجمالي الإنتاج المحلي هنا الحالي. ولكن إيش المفروض أنتم تنتجوا من خلال your resources and abilities. You have to reach this point. You have to reach this point. QN. ليش QN؟ natural real GDP. natural real GDP. فأنتم إيش producing more or less؟ أنتم هنا أصلا المفروض تنتجوا هذا، يعني you are producing less than. فشوفوا هنا النقطة قبل هذا الكيرف اللي هو الأخضر. فإيش you are in contractionary gap recessionary gap. هنا مشكلة. فالمفروض إيش اللي يحصل؟ المفروض إنه short run aggregate supply إيش يفعل shift لوين؟ لليمين عشان نوصل لهنا، عشان نوصل لهذا النقطة. ف the condition where the real GDP the economy is producing is less than the natural real GDP and the unemployment rate is greater than the natural unemployment rate. ف why؟ إيش السبب أصلا؟ إيش السبب الخفي إن نحن ننتج أقل من المفروض إن نحن ننتجه؟ السبب الرئيسي هنا، وهذا ركزوا عليها مهمة جدا، نحن ننتج أقل بسبب إنه الآن unemployment rate أكبر. شوفوا هنا the unemployment rate أكبر من إيش؟ natural unemployment rate، أكبر من natural unemployment rate. فنسبة البطالة كبيرة جدا
أكثر من ال natural unemployment rate. فشوفوا هنا إيش معانا، هنا recessionary also. The economy is currently in short-run equilibrium at a real GDP level of Q1, this one. Qn is natural real GDP or the potential output of the economy. فهنا potential يعني the quantity that you are able to produce, but you produced less because of the unemployment rate is more than the natural unemployment rate. So notice that quantity Q1 less than Qn. When this condition Q1 less than Qn exists, the economy is said to be in a recessionary gap. فركزوا معايا على الإشارات please. اللي عند الزاوية هو الأصغر، عند الأوبن سايد هو الأكبر. فعندنا Q1 اللي هو real GDP أصغر من natural real GDP، يعني we are in a contractionary or recessionary gap. نكمل البقية في ال next lectures.